Y el comedor ole Apollo asado y pan caliente. Mis padres hablaban de la semana. Mi hermano estaba con el teléfono y mi hermana, bueno, ella estaba lista. Enter con mi bolso de portil colgado al hombro, con una pequeña carpeta dentro. Habe estado trabajando en un nuevo proyecto todo el mes, dedicando mis noches a algo que pudiera cambiar mi vida. Mi hermana not de inmediato que volve a jugar a ser emprendedora. Soltuna resida lo suficientemente fuerte como para que todos la oiran. Su tono tana es a mezcla familiar de diversión y desdén, la que sola revolverme el estómago cuando era más joven. Todos rieron. Mis padres rieron nerviosamente. Mi hermano sonríe con picarde. La risa me golpe como un coro de agua. Fare, por un momento, me quedé paralizada. Y el viejo instinto resurge. Y el que me haca encajarme. Disculparme. Rear con ellos para recuperara. Pero algo había cambiado en con los aus. Ya no era esa persona. Hola, si disfrutas de mi contenido, suscríbete y activa la campanita. Tu apoyo lo es todo y me ayuda a seguir creando. Muchas gracias. Dej mi bolso en la silla. Lo abro y sac la carpeta. La coloco sobre la mesa con cuidado. A seguir dom de que caera con un suave golpe que hug los tilmos ecos de risa. Mi hermana frunchi el CEO. ¿Qué es eso? La abro y comen que hojir las páginas. Gráficos, planes, contratos, proyecciones de crecimiento, fotos de productos que haba desarrollado, correos electrónicos de clientes, capturas de pantalla de confirmations de inversaries. Cada página contaba una historia. Se negaba a creer que yo hubiera sido seria, persistente y exitosa. Al principio no dije nada. Los dej mirar. Dej que el silencio se prolongara. La risa se extingue lentamente. La sonrisa burlona de mi hermana se desvanece. Mis padres se inclinaron hacia con las sellas arcuitas. Mi hermano dej de desplazarse por la carpeta. Finalmente, hábil con calma y deliberación en esto, dije, sealando la carpeta, y es lo que he estado construyendo mientras usted se dedicaban a burlarse de trabajo todas las noches. Cada contratiempo que enfrenta, cada recaso que convierte en progreso. La habitación en en silencio, sonra levemente, no con arrogancia, sino con orgullo sereno. No estoy jugando, estoy creando, y es funcionando. Los labios de mi hermana se apretaron en una fina línea. Mis padres intercambiaron miradas incómodas. Mi hermano, parpadea, sorprendido. Y el momento se prolongó con una pasada comprensión. No necesitaba gritar, no necesitaba justificarme. Y el trabajo, la prueba, el zito, todo hablaba más alto que las palabras. Y en esa habitación en silenciosa, por primera vez, me sent verdaderamente vista, no por todos, sino por la única persona que importaba, yo misma. Después de esa noche, las cosas no cambiaron de inmediato. Mi hermana seguía susurrando a mis espaldas. Mis padres seguían ofreciendo elogios tibios, como si temieran admitir por completo que había triunfado donde dudaban de Mi hermano ya no me molestaba, pero tampoco me apoyaba del todo. Pero no los necesitaba. La verdad estaba plasmada en esa carpeta, y yo tenía la prueba. Empecé a mostrar a clientes potenciales el proyecto en el que había estado trabajando. Una línea de productos para el hogar ecológicos que combina bendicio moderno con materiales sostenibles. La reacción en fue instantánea. Siguieron correos electrónicos, solicitudes de reuniones, pequeñas inversiones que se convirtieron en grandes. Trabajo incansablemente. Los días se funden con las noches. Mi apartamento estaba lleno de prototipos,
facturas y muestras de impacts. Hubo momentos de agotamiento en los que me pregunté si vale la pena. Pero me recordaba aquella noche, las risas, las burlas. Cada vez que pensaba en rendirme, imaginaba el rostro de mi hermana. Y eso me impulsaba no a la venganza, sino a la determinación. Entonces llegué el primer granzito. Un minorista local except venderme el ni. Era pequeño, solo un puedo de tiendas, pero fue una confirmación. Y el primer en voz se agota en 2 semanas. La atención en las redes sociales. No tarda en ligar. Y de repente, gente fuera de mi si reculo inmediato empezó a fijarse en no preguntaban, en serio, sino, si mo puedo conseguir esto. Al final del primero, me había expandido a las ventas en el ni a nivel nacional. Contrat a un pequeño equipo para que me ayudara con la producción, el marketing y la atención al cliente. La carga de trabajo era inmensa, pero la satisfacción era incomparable. Por primera vez en mi vida, sent el peso de la independencia y el orgullo a partes iguales. Llevaba un control meticuloso de mis finanzas. Cada ganancia, cada inversión, cada dólar reinvertido era un pilar fundamental. No solo cura a demostrarles que estaban equivocados, cura a seguridad para y para mi futuro. Aprend a negociar contratos, a gestionar cadenas de suministro y elevar la contabilidad. Habilidades que nunca me habían sido en casa, pero que tuve que aprender rápidamente para sobrevivir y prosperar. Cada vez que visitaba a mis padres después de eso, llevaba conmigo un poder sutil. No hack hablar de mi zito, no presume, pero lo notaban en mi postura, en mi confianza, en la forma en que hablaba de mi trabajo con autoridad. Mi hermana, intent las mismas pulas de siempre, pero ya no me hacen dao. La risa que antes me hiri ahora sonaba vaca. Ya no necesitaba su aprobación. Entonces leg la gran oportunidad. Un inversor se puso en contacto conmigo tras ver mi presencia en el ni. Qued impresionado con mi innovación, mi tenacidad y mi trayectoria de crecimiento. En pocos meses, consigo una financiación importante para expandir la producción y ligar a los mercados internationales. Recuerdo aquella cena familiar. La noche en que ella se burló de la carpeta sobre la mesa, el silencio que seguí. Estaba nervioso, inseguro de si mostrar recelo marcar la diferencia, pero no importa. Y el impacto fue un reconocimiento inmediato por su parte. Y el impacto fue el despertar interior. La comprensión de que tenía el control de mi vida, mi zito y mi futuro. Mis padres finalmente lo notaron. Por supuesto, mi hermana también, aunque nunca lo admití. No busqué su aprobación, no esperaba disculpas ni admiración. Simplemente dejé que los resultados hablaran por sí solos. Cada envo, cada cliente, satisfecho. Cada reunión con inversores era prueba de que había construido algo real, algo duradero, algo que nadie puede ridiculizar ni menospreciar. Aos después, recuerda aquella cena y sonra. Las risas, las burlas, las dudas, todo. Eso me había impulsado. Me había obligado a trabajar más duro. A soar en grande y a confiar en mí misma cuando nadie más lo hace. Me habían ridiculizado, menospreciado y subestimado. Pero al final, no solo estaba jugando a ser emprendedora, estaba viviendo mi vida a mi manera, construyendo un futuro que mi familia no puede tocar y demostrando que la resiliencia, la visión y el trabajo duro pueden convertir cualquier burla en zito. Y en silencio, sin confrontaciones, sin discursos, había logrado exactamente lo que me propuse.
volver imperable. Meses después, mi hermana intent las mismas pulas en una reunión en familiar. Todavía jugando a ser emprendedora, se burló. Sonra con calma, no necesitaba responder. Mi teléfono vibra suavemente en mi bolso. Notifications de ventas, nuevos pedidos, mensajes de aniversarios. Mir alrededor de la mesa. Las risas habían desaparecido. Mis padres intercambiaron miradas incómodas. Mi hermana se quedó paralizada. Entonces comprende que la prueba no estaba en palabras ni argumentos, estaba en los resultados. Había construido algo real, algo duradero. Ya no era la persona a la que ella podía ridiculizar o despreciar. Mi recost, segura de mí misma. Pueden reasiscuir pero yo ya estaba viviendo la vida que jam es creer que poder tener.